Everybody is talking about AI job loss. AI-ஆல் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் அபாயத்தில் உள்ளன. In entry-level jobs most exposed to AI. What's the point of studying for years, then climbing the corporate ladder, only to be replaced by a bot? AI தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியால மக்களின் வேலை பறிபோகும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கு. But the real truth is, AI நிறைய புது job roles like RAG engineers, AI solution architect, AI automation specialist, AI agent developer, vibe coder, இந்த மாதிரி இன்னும் சொல்லிட்டே போகலாம். அவ்வளோ ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. 78% of enterprise applicationsலாம் GenAI solutions already implement பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. But the sad truth is, not even 1 out of every 10 employees are trained and qualified to handle these GenAI roles. To address this talent gap, at FITA Academy, we are offering a master program in Generative AI. The program will cover prompt engineering using ChatGPT, Claude, and Gemini. How to create images and videos using Midjourney and Veo. And you will also learn automation using Zapier and N8N. இது ரெண்டுமே most powerful tools. You will also learn Python to help you build real-world AI applications and LLMs like GPT and Llama. RAG architecture and vector databasesலாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணணுங்கிறது படிப்பீங்க. LangChain வச்சு எப்படி AI agent நீங்களே கிரியேட் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிறது பார்ப்பீங்க. And finally, கிரியேட் பண்ண எல்லா AI applications-ஐ எப்படி ஒரு cloud environment-ல host பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். You know what is the best thing about this course? The program is only 20% theory and 80% is practical. So by the end of the program, உங்களால் ஒரு AI agent-ஐ build பண்ண முடியும், ஒரு workflow-வை completely automate பண்ண முடியும், vibe coding பண்ண முடியும். You are not just using AI, you are using AI to build real-world applications. If you want to be a GenAI specialist and grow in your career, enroll here.